Ndewo na ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m nwoke kene nwaanyị. Ana m asị ka tata wụ nkwọ mara anyị mma. Ana m asị ka nkwọ kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ, pụtara anyị ihe ọma. Ka nkwọ wetara anyị udo, wetara anyị agamniru. Ka ikwu nkwọ kpụchapụ ajọ ihe ọbụla dị n'ozi anyị. Anyị si ka chi anyị gọzie anyị, ka mmụọ niile anyị si ebi ụwa gọzie anyị. Anyị si ka ụzọ anyị n'aka nne wuru ụzọ ngozi, ụzọ anyị n'aka ekpe n'iru na azụ bụrụ ụzọ ngozi. Anyị si na anyị eje na anyị eje ihe ọma, na anyị na-ana na anyị anata ihe ọma. Anyị si ebe ọ bụla anyị zọrọ ụkwụ wee tinye ọmaka ga na-emere anyị. A sị m ka akara aka na-edu onye mmepe pụta ife, ka anyị kwụsị ịka ụta. A sị m nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-agwa ajọ nsị, na-agwa ajọ aja, na-agwa ajọ ọgwụ n'isi anyị ewu anazie mmiri. O si na be nne, o si na be nna ya, o si n'ikwu na ya, o si na agbata obi ya, ebe ọbụla ha fụrụ anyị wee na-atụ nkwa, anyị si ifere ya ma ji ha onu. Nwoke ọbụla si na ọgwụgwọ oke osi wee kwuchi anyị ụzọ, anyị sara aja ha n'Igbo ma jie ha ụkwụ. A sị m na ọfọ nna gọtatawa ọfọ ndụ, ọfọ udo, ọfọ agamniru, ọfọ ihe akụakụ na ihe enwe enwe. A sị m iru anyị na-azụ anyị, aka nne anyị n'aka ekpe. A sị m ya wetara anyị favor, ya wetara anyị blessing. Anyị gbuwe egbuwe ka anyị gbute ihe ọma, anyị nwụọ anwụ anyị aṅụta ihe ọma. A sị m ka chi anyị gọzie anyị, ka mmụọ niile anyị na-asobi ụwa gọzie anyị, ka anyị zụọ ka afịa, ka anyị rapụ ịna ka afịa. A sị m ka anyị jere obodo nara obodo. Ọkwanụ mmụọ dị n'ose ka m ji ezipụ mmụọ wee na-asị ka ọmaka na-emerụ ụmụ Igbo ndị niile na-agba mbọ wee na-echukwa mmụọ niile dị n'ụzọ. Ha sị m ka Chukwu oke gọzie ha, ka ụzọ ha mepee, ka ụzọ ha gaa ọfụma. Anyị sị ka ndị niile uche ha dị n'ihe ọdịnala ka ha chọta ụzọ ha n'eziokwu. Anyị sịkwa ụmụnna anyị ndị ka na-efu efu ka aja ha n'Igbo kpọnata ha. Otu anyị si kwuo ya ka ọ ga-esi wee dị n'ọfọ. Anyị sị ma ha kpọnata ha na ndụ, ma ha kpọnata ha n'ọnwụ. Anyị sị na nne na-awa o jiri aka nri wee tie nwa ya, o jiri aka ekpe wee kpọghachite ha azụ. Anyị sị njiri udo na ịhụnanya wee kpọghachite ụmụnne anyị ndị na-efu efu, mee ka ụzọ anyị bụrụ ụzọ ga-adị mma. Otu anyị si kwuo ya ka unu ga-esi mee ya. Anyị sịrị tata ka chi nkwọ were oke wee jee nye Chieke, Chieke were okenye Orie, Orie were okenye Afọ. Ka ọfọ niile anyị gọrọ ka o mezuo ka anyị si kwuo ya n'afọ oke n'afọ ana, n'isi anyị n'ofu n'ofu. Ekenekwa m ụmụ Igbo, abụkwa m onye nke gị nwa ada gbara ọma ụzọ mmiri, akwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasị afọ ike, na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị ji ohere a wee na-ewetara anyị ozi ọma si n'aka ndị mbụ na ndị egede, ozi ọdịnala, ozi eziokwu, ozi ndụ. Ọnya ka m bịara ka anyị nyoo anya na ya. Kedu ihe bụ ozi anyị ji maka ya wee bịa? Ozi a bụ ozi si n'aka ndị mbụ na ndị egede. Ọ dịbara gboo gboo uche uche, ọ ntọ naanị jikọrọ Igbo ọnụ, ọ ihe dị mbụ tupu anyị abịa. Ọ bụrụ anyị nwa wetara ya. Ọnya kpatara ihe dị n'ọdịnala miri emi. Isiokwu m wee bụrụ tata ihe anyị kwesịrị ịma, maọbụ ihe gị nwa bụ onye echiri echi dibịa kwesịrị ịma gbasara ọrụ dibịa. Ihe anyị kwesịrị ịma gbasara ndị echiri echichi dibịa. Topic is going to be a very long one. Mana ihe nji wee na-asị gị gee ya bụ maka gịnị? Ọ bụrụ na o metụtaghị gị, o nwere ka o metụta nwanne gị, nwanna gị, o nwere ka o metụta enyi gị, o nwere ka o metụta onye ị na-anụ, o nwere ka o metụta onye ikwu nne gị, o nwere ka o metụta ndị ọgọ gị, o nwere ka o metụta onye ịma. For no knowledge is a waste. Ọ bụrụ ebe ị ga-akwa esi after all enwere m call. O nwere ike echi enwe onye nwere kọọlụ nọ gị n'akụkụ. Mgbe ahụ ịbatazie na inbox m ka m bido n'isi kọwaba ihe a nkọwagoro, o nwere ike na refer kwa gị back. Ịghọtago? So ihe anyị kwesịrị ịmara gbasara ndị echiri echichi dibịa. E nwere dibịa nwoke, nwee dibịa nwaanyị. Ka a rapụ eze nwoke eze nwaanyị, ka a rapụ eze nwoke eze nwaanyị maka ihe dị n'ihe eze nwoke eze nwaanyị. O nwere ka o si, o nwere ka nkọwa ya si wee dịgasị. So ọnya kpatara njem onwe m adres azụ nwaada. Yes. Now, e nwere dibịa nwoke, e nwere dibịa nwaanyị. A kpọrọ anyị ncha niile ọrụ, mana e nwere ebe gift mmadụ ka manifest karịa na nke ọzọ. Dịka ndị ụfọdụ si asị na-ekere ọrụ eke, kere ebe ọrụ ya dị. Mana the main purpose of inwe dibịa bụ maka ịchụ aja. That is ịchụ aja bụ
dịka kwa ịtọ n'agbụ, dịka ịgwọ ọrịa na ịkụzi nkụzi. Dịka m si ekwu, o nwere onye ọbụla wụ dibịa na-enwero gift of teaching, mana sometimes enwere ike onye ahụ enwero that courage, o nwero that liver ịpụta mee people address, mana o nwere ọma ya, not that the person don't know it. Because once you start up this journey, the next thing is that spirit will come upon you. They will start teaching you, they will start guiding you, they will start directing you. Now, firstly, enwere dibịa dịgasị iche iche anyị nwere kịta. Enwere ndị nke ha mara site n'ihe dị na be ha, be nna ha maọbụ n'ikwu nne ha. Enwere ndị dibịa mara site n'ihe dị na be nna ha maọbụ n'ikwu nne ha. Enwere ndị dibịa mara, mepe ntị gị, enwere ndị dibịa mara site na mebi mmụọ ha kụtara be ha, ha hapụrụ. Mmụọ ndị nna nna ha kụtara, ha nwere agreement with ndị nna nna ha, emechaa rapụ dị mmụọ. Oke, ọmụ ha nwa bụ ndị ọfụrụ emechaa rapụ dị mmụọ, o jeto either the grandchild onye ahụ or great grandchild onye ahụ, ka o nwee ike ka na-eketa oke na ngwuru ahụ. Enwere mmụọ ndị ọrụ mara site na chi, iyi ụwa, iyi ụwa, iyi ụwa, ihe onye ahụ kpebiri tupu ọ bịa ụwa. Now, enwere ndị na-asata dibịa asata. Enwere ndị na-asata dibịa asata. And in anyị for that majority, imirikiti na ndị satara dibịa asata na-eme ajọ ife. Imirikiti, asịghị m ha ncha, but majority of them na-eme ajọ ife. Okay, ọ bụrụ na ijela n'afa, afa wee gwa gị na ị nwere call. Na ị nwere call bụ na ị nwere call. I keep on saying this thing. That you have call remains that you have call. No two ways about it. Ijụwa ma Christ kpọrọ gị ka omenala kpọrọ gị, nke ahụ bụ na ị chọrọ ka agwa gị ihe ị chọrọ ịnụ. Hear me well. Imirikiti ndị amụma ma ọwụ ndị dibịa ama ngwa gị ya. Ọtụtụ ndị unu furu na-eme pastor today na ndị na-eme prophetess today, they are even regretting their journey. Ha na-regret why they embarked on such journey. Why ha na-apụtahụ na ebe ọrụ mara ha bụ ụzọ ọdịnala. But because of what people would say, because of those people calling them daddy and mommy, because of those people calling them my spiritual mentor, they continue to suffer. And let me tell you, onye ahụ mepe ọnụ gwa gị ihe ọ na-agabiga, o nwere ike ikpere gị ekpere ịdị mma, but ihe nwa ga na-ebu obe aja o kwesịrị ịchụ n'isi gị, maka na aja bụ ụgwọ eji azọ ndụ. Ịrụcha ọrụ ịchụpụrụ ya aja, igburu onwe gị, gburu ụmụ gị, gburu ndị nọ gị n'akụkụ. But ọ bụ na ị na-arụ ya n'ike aka, ma ị na-command, because already the power has been deposited upon you. Ịrụcha anya, ị na-enwe challenge in your life. Now, ọ bụrụ na onye nọ gị nso ma ọ na gị nwa nwere na akpọrọ gị ọrụ dibịa, first thing, I've said this, first thing you have to understand is that kedu mmụọ na-akpọ m. I am not talking of church. Ihe na-ekwu, kedu mmụọ ọdịnala akpọrọ m ọrụ. After ka ị nyere chi gị nne, the next thing ị kwesịrị ime bụ ịgbakwuru mmụọ ahụ. The next thing ị mere bụ ije daalụ mmụọ ahụ. And now, there is something I want to sound as a serious note of warning to people. Ihe na-eme gị mara ebe o si abịa. If you see someone that has call, chalụ onye anwa.
ojegodi bute ọgwụ, it is none of your business. Iburu ana. Iburu ana. Don't bring curse upon yourself. Imirikiti n'ime anyị nwawu ndị dibịa nwere ike igbu. Imirikiti n'ime anyị have the power to kill. Ọtụtụ nwere power to destroy you entirely. Ọtụtụ nwere power to render you useless, as in, till you die. Imirikiti na ndị dibịa ga-emenwu gị nwa bụ nwanyị. You will stop to menstruate till you die. Ọtụtụ ga-eme gị ya, and you never bear a child. Ị marọ ihe na-akụrụ onye ahụ ekwe. Ndị Nsụka sị na ya gbalitegide. Onye ọbụla onye Nsụka nụrụ okwu a kwuru ma ihe omeme. Na ya gbalitegide. It means that, as in, he no just stand up on his own will. O nwere ihe na-akụrụ ya egwu. Ọ bụrụ na ịfụ dibịa, if you don't like that person, avoid that person. Ejineje ma onye ka gị aka. Ọ bụgodu na ifili na igwogo protection tinye na arụ, that dibịa can still see it, mebie ya. Ma mee gị ihe ọ chọrọ ime gị. Why I am saying this bụ maka ndị ọrụ ha bụ idictate onye satara ọgwụ asata ma ọ bụ onye akpọrọ ka ụlọ akpọ. Ọ bụrụ gị ka ọ dịrị idictate ma ọ ịpụta na-akpọ mmadụ aja afa na onye asatara ọgwụ ya asata, na onye nke because you like this person na akpọrọ ya akpọ, na onye nke anọ fake, na onye nke a bụ real. You must not bring that curse upon yourself. Ka ị mara ebe ihe na-eme gị si eme gị. You must not bring that curse upon yourself. Ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka onye ahụ sata nke ya asata, avoid that person. That is the reason why you that is simple instruction of iji ọjị wee kpọpụ ndị gị na ha so. See how direct your path on this journey. That you don't want to fall into a wrong hand. Now, gị nwa bụ onye nwere call. Do you know the first thing that will kill you as somebody nwere call? Competition. The first thing that will destroy you as someone that has call is competition. Competition. Trying to compete with people. If mad on age, could you believe that now? People kunyere m ụgwọ ọrụ. Can you believe this? People paid into my account ka emere ha agwụ. Ndị dibịa ibe m nwoke. Ndị dibịa ibe m nwoke. Because na man nọrọ na right position imere nwoke agwụ. I paid this money to them. They ate their money. The first person ate somebody's money. Another person ate another person's money. And you think that because you are a dibia, that you cannot go down. You can. You can go down. If you learn inwe gị ezumezu dịka onye akpọrọ ọrụ na ibidogo ọrụ, ị na-ebute arụsị, ị na-amanye ọgwụ na arụ na-atọ gị. If you learn inwe ezumezu, ọfọ ka eji egbu dibia. Ọfọ ka eji egbu dibia. Ma mụ nwa kịta, I am not above destruction ma mme ihe a na-asọ. Nobody. O meho n'izu, o mee n'ọnwa. So, sincerity should be your number one key. If you want to succeed, stop competing with anybody. Compete with yourself. Compete with ezumezu ndị kpọrọ gị ọrụ. Challenge them. Give them what they are demanding from you and challenge them. I compete is now with mmadụ. I compete is now with mmadụ. Isoro onye ahụ hapụ, mmadụ ebe onye ahụ rugoro. Ị mara ma ọgwụ nke etinye gị na-arụ, asị gị na ọ na-arụ heaven and earth ma ọ na-arụkwa ọrụ. You don't know. Don't come out and kill yourself.
When you come to social media, that's why I left Facebook for them. Because at a point of ihe na-eme na Facebook, ọ bụrụ ụdị ihe m na like chacha. You come ifu obere nwa ịma na ị ya akpọta dosi ya gosi ya ka esi agwọ ọgwụ. Obere nwa ịma na ihe ekpọta idosi ya igosi ya ka esi akụ akwụkwọ, ka esi akụ mgbara ọgwụ. Because na ị na-akọ na Facebook ọ na-akọ, the person will have mind kpọọ gị Facebook eze nwanyị. Or somebody mmụọ na-achụ na-azụtaba onwe ya will start insulting you. That's why I left Facebook for them. So if you must be well and well doing in this work, first thing, you must keep competition one side. Onwere onye gị na ya na-abụ na ama aga. Ọ bụgodu na mmụọ kpọrọ onye ahụ ọrụ kpọrọ ka ọrụ, ọ bụrụ mmụọ nọrọ gị ụwa nọrọ ya ụwa. You must know this. So you can never be the same with the person. You can only be the best version of yourself. You can only be the best version of yourself. Competition, take it away. 2, stop duping people of their money. If you know that you cannot do this work, take it to someone that can do it, that you trust. And you that they are bringing that work for, if they bring it, do it. Don't eat people's money and say they cannot do anything. They can actually do something to you. Nature can haunt you till you die. That is number 2. Be sincere with people. Be sincere with people. Third thing, giving fake testimony. What your Ramo did not do, you are saying that they did it. What your Ramo did not do, you are saying that your Ramo did what they did not do. Now, mmadụ bụ esi bịa bege last week na egworo ya. Gị na onye egworo ya. Do you know that such a thing can actually remove your power from you? Do you know that? The little one that you have. Number 4, no dey do gara gara. No dey do gara gara. If ụmụ n'ụzọ ihe ya akpọ m nwa akwụna, ị nwere ike ịkpọ m nwa akwụna because I hardly dress ka ndị dibia. Humility, simplicity. Orukwe na ọgba egwu amara na ịbago mmọnwụ. Orukwe na ọgba egwu amara na ikwusiri ike. It is not by ịpụta ị na-eme amasị na-enweghị isi. Stop doing it. You are bringing evil eyes upon yourself. Stop doing it. Game ọbụla ị na-agba na-enwere ndị bụ Lord na that game. Before you get to that level that they are leaving you, they are moving front. And as you are trying to get to that level that they are, you have younger ones at your back trying to approach you. That is how life is. Don't they show yourself. Maka na ebe ike onye kwụsara, ka ike onye ọzọ bidoro. I've mentioned like 4 or 5 things now that you should avoid dịka onye dibia. Dibia nwoke, dibia nwanyị. These things can actually off you your power. They can actually remove your power from you and you become empty. Even the thing that you think that is inside of you will leave you and you think that is still there. Oru no mmefu na egba aka. I'll just mention if I continue to give you rules that you must observe as a called one, as a chosen one. You will say, and so then they take the leave. But these are the most important ones that you need to put into practice and put in your mind. The last that I will list for now, maybe next time I may go on. The last one that I'm going to list for now is defiling yourself. Defiling yourself.
You know what I mean by defiling yourself? You defile yourself when you are when you are a female dibia and you are sleeping with your fellow woman. Mana ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị eze nwaanyị bụ lesbian. You are defiling yourself. And it will automatically off you your powers. You are an eze nwaanyị. Eze nwaanyị na-agbara nsọ. Eze nwaanyị na-agbara nsọ. You are shaming your ndị otu. You are shaming them. Eze nwaanyị na-agbara nsọ. Ị na-eshame ndị otu gị. Eze nwaanyị that is answering eze nwaanyị that people are giving respect and honor to. And you cannot respect yourself. You cannot protect your dignity. You jump from one man to another, believing that people are not seeing you, but the spirit with you, they are seeing you, and they are offering you your powers. How can you tell somebody to believe in your forces that if you work for that person, your forces is going to transform the person's life, when you yourself cannot believe in them? Because if you believe in them, man, yes, many of Njeze one Nemeya gutter, public toilet, and you expect your njo to lift you. You expect them to lift you. It's not possible. There are things that one shouldn't do because of your title, because of whom you are. Not that people are not doing it, or that other people that are doing it are dying. But because of the crown upon your head, you are not supposed to do it. A king is not supposed to beg. A queen is not supposed to beg for food. You must respect yourself. Defiling yourself can akọwa. Eze nwaanyị na-ete abortion. I'm sorry, I'm calling eze nwaanyị. I am not a saint. I am not here to insult anybody. I am not here to talk you down. I am not here to criticize you or to judge you. But here Nagwagi, as a young one, as someone who is starting her journey or his journey into all these things are the things that you may likely start doing and you fail. If you are supposed to start seeing light in your journey in 6 months, you will not. You even stay 3 years and you will not see it. Stagnation and mockery will become your second name. People will mock you. They know they want to know how dibia. They know they want to know how is. They will start mocking you. People will mock you, and they go pain you. You must not defile yourself. You remember that whenever you are having intercourse of any kind, your spirit is weak. In fact, that is the best time to send an arrow on someone, if at all you know that is what that person is doing at that point. Because all the powers, even the protection power protecting that person, in going and space that time. You must be careful. If you want to answer your call, answer it and believe on your forces. Believe in them. They are going to change your life. Most definitely. Another thing that can actually make you to defile your spirit, defile your energy, defile your aura is you as an eze nwaanyị nke a kacha ewu ndị mmụọ. Gị nwa dịka dibia, stay with one woman is a problem. Marry 3 and marry them and stay with them is a problem. Girls will come for you to work for them. You want to chop their tanta. When girls come for you to work for them, you'll be looking at their tanta to eat. You even went as far as telling that person that if you don't sleep with that person, that the work you carried out on that person will not work.
You are defiling your spirit. And you can easily get killed. Remember. You as an eze nwaanyị nọ na chamber ya ara nwoke, you are defiling yourself. You are defiling yourself. I'm going to add another one so that I can round up. And that one is stealing from people. Some dibias are spiritual criminals and thieves, highway robbers, spiritual highway robbers. Spiritual highway robbers, you will go to them to help you and become better. They will collect the one that you have and inflict you on with another negative spirit and collect your money. Are they not criminals? How can you be working in a more negative way than positive way? There is no dibia, there is no Ezenwine that don't know how to kill, or that don't know how to inflict curse on people, or don't know how to make people suffer. We know. Anybody will say no, 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 lie. Me self, I know. But how can you be using the negative power that you have more than the positive power that you have? But you say that you are called to save. You are called to heal. You are called to deliver. But you are causing harm to people instead of good. Why they talk this? I know they talk of people who don't choose their life. I am talking of you that is still trying to discover yourself. Do you know that a dibia can remain poor for the rest of his life? Do you know that a dibia can be rich in a rightful way without committing evil, any form of evil? Do you know? Choose which one you want. You must make sacrifice. You are going to suffer. You are going to persevere before you get to that point. But defiling yourself, soiling your hand is never an option. Just like when you are starting and maybe a fellow dibia, a senior colleague now introduce you to one odeshi or odeshi, more go back to sender. That if you do this one, the person that is chasing you will die automatically. You run and do it. Idagokwa exam. Idagokwa exam. Idagokwa exam. You do it when the need arise. Idagokwa exam. Okay, because they have taught you how to inflict curse on people. They have taught you how to make a woman, or okay, maybe let me just say touch and follow now, because you have learned how to do touch and follow. You use it to even molest people. Use it at every corner. Immediately, there is no work that you can do best again if not touch and follow. Boys will be trooping into your house. You are doing more negative work than positive work, and it will earn you nothing. Nothing. Because you have learned one separation work, how to separate people that are together. And somebody will now run and come and tell you that her husband is cheating on her, that her husband her boyfriend left her, he's getting married to another. In fact, he has married another, her boyfriend left her and he has married another woman. Instead of you to check why this thing happened to that person, that girl, is it from her, or is it from the man, or is it that their spirits, they are not in agreement? Instead of you to find the root of the problem and tackle it from there, the person now tell you, I want you to put fighting in there. I want them to divorce. Since he cannot marry me, he cannot marry another person. Or I want him to die. I want him to have an accident. Since he did not marry me, he cannot marry another woman. And because you have learned that wicked work, you run and do it. He will actually be capable. Ọrụ ọbụla ị ga na-arụ bụ ọrụ eji ọfọ arụ. Because it is not about you. Ihe mmadụ na-eme ihe enanya n'azụ maka ụmụaka. Maka ụmụ. Because your children will suffer. The next one they will suffer generation to generation because of what you did. Iwu dibia.
ọrụ dị anya seti isi si je wete rape virgin ficheta ụbara ya. You are more of an occultic man. You are not a dibia. I'm sorry, I'm not talking to anybody in particular. Ndị ka mụ njọ wụ ndị ka na-ebido njem ha n'ọdịnala Igbo. Mana ọ bụrụ na ihe m na-ekwu metụta gị, change your way. Jee kpọọ ya ma cleanse yourself. Ndị na-ekwu okwu ha bụ ndị ka na-ebido njem ha n'ọdịnala. Because o nwere ụdị ihe ga-abụ ome, you forget about people that are gone and talk about people that are still living. I am talking of those that have not committed, that have not made that mistake. I am trying to tell you that it's not a good path to tread upon. Ọ bụrụ ezigbo ya. Ị na-ebute agbara, ị na-ebute arụsị, mara ụdị nke ị na-ebute. Ọ mara ma nke na-asọ nsọ. Ọrụ nke na-asọ nsọ kụọrọ ya nsị ya. Ụmụ gị kụọrọ ya nsị ya. You defile it, people will start dying. Check onwe gị check. Dibia work no be my, no be sweet, no be chingom. Now why una dey see me, I dey come out here, I dey look tattered, I dey look like mad woman because I don't have time. Ọhụrụ my, ọhụrụ beans, ọhụrụ chingom. If you are not careful, it will consume you. If you are not careful enough, it will consume you. And you cannot run away from it. You will not say, let me not do it. There is no way you can run away from them. But if you are not careful, this work will consume you. It is just like when you are having a fire in your hand. If you keep your hand like this, you will use the fire, you will see road. As in everywhere will be bright, will be clear for you to pass and lead people at your back and pass. But if you do your hand like this or do your hand like this, it will burn you. That is how this work is. That is how this work is. Onye mara asụ ya sụọ n'odo. Ma ị mara asụ n'ụkwụ gị. Ị na-agbatakwa na iwe eze nwaanyị. Awụ m eze nwaanyị, awụ m eze nwoke. Akpọrọ m ọrụ, achọrọ m ibido ọrụ mara ụdị nke ị na-arụ. Ejina je tinye aka na something that will consume you. Imirikite wụ ndị na-abụ ha bido ọrụ. If their mother don't die, their brother will die, their sister will die, or their father will die. What do you think that is happening? Kedu ebe ijere? Kedu ebe ijere? What did you bring home? Be very, very careful. Ekenekwa m unu. Dere message na my WhatsApp number na 07037311663. Ma ọ wee kpọọ m na 09166911575. Ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa ma ọ ka rụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ. Mana o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị anyị kụzi taa ma ihe ọ bụla n'ọdịnala Igbo. Ndewo.